Hi, welcome everybody. Good evening. It's wonderful to see that so many of you have taken time on a weekday to come out for this event. So it's wonderful. We're also joined by an online audience. So we have this sort of, we're going to be talking both to the camera in front of us and to the audience present in Chennai. So welcome everyone. This today evening sort of talk with Siva Sai Jeevanantham and Sridhar Balasubramanium is part of the Maps of Disquiet CPB 3 curatorial. Thank you for being with us this evening. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு டாக் வந்து பைலிங்குவலாக இருக்க போகுது. Both Tamil and English presenters will be speaking. So if you have any questions, please sort of send it in Zoom audience, please send it in the Q&A. We can sort of help translate it for the artist to sort of respond. The audience present here, you're free to ask your questions in whatever language you're comfortable with. Our first speaker for this evening is going to be Siva. Welcome, Siva. Siva is a documentary photographer based in Chennai. Through his personal and documentary practice, he intends to create cognitive dissonance in human minds. While the idea of good and bad has always intrigued him, his work refuses to conform to this binary. Exploring the gray area of human righteousness based on subjective relativism is something that he aims to achieve through his practice. His recent work, In the Same River, the work which is also part of the Biennale and has a physical showcase at the Forum Art Gallery in Adyar. Here he sort of discusses the importance of memory in the resistance movement using the family photographs of victims of enforced disappearances in India-controlled Kashmir. This particular project got a grant from the Indian Photography Festival in Hyderabad and was recently also showcased as a part of their exhibition in Hyderabad. His work has also been shown in various festivals, including Obscura Photo Festival, Format Festival, Photo Israel, and as a part of a slideshow curated by Nayantara Gurang Kakshpati at the Angkor Photo Festival. He is also published in PICS. So welcome, Siva. Call upon you to present your work. Thank you, Boma. Thank you to CPB for exhibiting. So I'll just share the screen. Yeah. She hasn't made me a host yet. I can't share my screen yet. Yeah. Second. Yeah. Second. Yeah. Can you see the screen and hear me properly? Perfect. So yeah, hi everyone. So என் பேர் Siva Sai Jeevanantham, and as Boma சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு I like to experiment and look at what is good and bad in the society. Generally ஒரு பொதுமக்கள் வந்து எதை நல்லது எது கெட்டது அப்படின்றத நினைக்கிறாங்களோ அதை கேள்வி கேட்குற விதமா என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கும். இது வந்து ஓவரால் வந்து சப்ஜெக்டிவ் ரிலேட்டிவிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவத்தின் கீழே வந்து அமையப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட். இது வந்து நான் ஒரு லேட்டர் ஆன் இன் மை லைஃப் தான் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் ரிலேட்டிவிசம், நம்ம ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்குறோம், why am I asking such questions. ஸோ அப்படின்றத வந்து சப்ஜெக்டிவ் ரிலேட்டிவிசம் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரேஸில் வந்து அடைக்க முடியும். ஸோ பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் ஐ வாண்ட் டு stand with solidarity for Khurram Parvez's arrest. So Khurram Parvez was a human rights activist in Kashmir. He was the first person to sort of direct me to this project, and he helped me with a lot of contacts, who to reach out to and the Mariela Vishima. So right now he's arrested by NSA. So that's just one thing that I want to talk about.
right now. And this was one image that I saw in Khurram's office when I first went and met him in 2017. So there's a strong relation between the kind of work that I do in Kashmir, and it also comes from a sort of a small understanding of what happened in Tamil, right? So நான் எங்க போனாலும் வந்து காஷ்மீர்ல the identity of me being a Tamilian was there. So people used to ask me curiously, ஏன்னா நான் அங்கே போகும்போது எப்பவுமே நான் ஹிந்தியில் பேச மாட்டேன், தமிழில் தான் பேசிட்டு போவேன். So at that time, like, people were extremely curious to know where I come from, because அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்தியன்ஸ் ஹிந்தியில் பேசுவாங்க. So the moment இது வந்து தமிழ் தான்றது அவங்களுக்கு தெரியாது, but they understand that you're coming from south. So this was one image that sort of it was very intriguing, because நான் குரம் கூட பேசிட்டு இருந்தப்போ he was telling me, I have a Periyar with me. So I thought, he might have a book, but I didn't expect him to take a statue, because it's, in Islam, you cannot have a statue in your house, but he was having Periyar in his house. So this is one of the image from my work. So throughout the work, I'm concentrating on enforced disappearances and other human rights violations that's happening in Kashmir. So enforced disappearances na first ennan solliren, like, so India la Indian army has a power called AFSPA, Armed Forces Special Powers Act. In the act மூலமா army யாரை வேணாலும் arrest பண்ணலாம், army மேல கேஸ் போட முடியாது. So prosecuting an army person is really tough in Kashmir, and they don't need a warrant or anything to they can just barge into anyone's house and then arrest anyone. So அதன் மூலமா 1989ல ஒரு பெரிய ரெபெலியன் உருவாகுது காஷ்மீர்ல. ஸோ அந்த டைம்ல அதை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட் வாஸ் அ வெரி சென்சிட்டிவ் பீரியட் பேக் இன் 1989, 1990. ஸோ அப்போ ஆர்மி நிறைய பேரை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க. அண்டர் ஏஜ்ட் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தே ஜஸ்ட் அரெஸ்ட் தெம். அண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணவங்க யாருமே எங்கே போனாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ இது கஸ்டோடியல் டெத்தா இல்லை வாட் ஹேப்பன் டு தெம், that's something which no one knows. So the family is still searching for them, and they have filed habeas corpus cases and the மாதிரி பல கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் APDP அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கூட சேர்ந்து பண்ணேன். APDP stands for Association of Parents of Disappeared Persons. So the image of a woman that you see is her name is Parveena Hangar. She is the founder of APDP along with Khurram and many others. So I worked with this organization back in 2016, 2017. So on the time I started collecting photographs. And there's when I heard the history of Kashmir, the Kashmir conflict, the one thing that I found parallels was the Tamil problem. அது எப்படி எல்லா அப்ரெசர்ஸும் ஒரே வழிமுறையை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஒரு நாட்டு மக்களை கொடுமைப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை அடக்குமுறையை ஆள்றதுக்கோ. ரெண்டு விதமான கான்ஃப்ளிக்ட், இது ரெண்டுமே பொலிட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற டாக்டிக்ஸ், அவங்க யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ், அவங்க யூஸ் பண்ணுற அப்ரெஷன் விதம் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான ஒரு வழிமுறையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறத கவனித்தேன். ஸோ அப்போ ஆரம்பித்தது ஒரு ஆர்கைவாக ஆரம்பித்தது. ஒரு normal mugshots collect பண்ற ஒரு archive I started, and now I visited around 107 families in 2016, and over 8,000 items இருக்கு. Items as such, photographs, documents, collected materials, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. And thanks to Indian Photography Festival for supporting this grant in the beginning stage, and it was also published in various other places like Boma said. So right now the project is, I wouldn't say it's complete, but I've chaptered it into 3 parts. So nari items collect pannadanaala when I'm going back to it, I found land, body and memory. இந்த 3 விஷயம் தான் ஆர்மியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரியை அடக்குமுறையில் ஆள்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு 3 டூலாக இருக்கிறத கவனித்தேன். ஸோ லேண்ட், பாடி அண்ட் மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒர்க்கை சாப்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த இமேஜ் தட் யூ சி இஸ் ஆஃப் அ மாஸ் கிரேவ் இன் Kashmir. There's this context, there's this idea of Kashmir as a beautiful landscape,
யாரு கேட்டாலும் வந்து காஷ்மீர் வந்து it's a beautiful place, it's a heaven, but it's actually not. It's like a remains of, you know, a lot of trauma and tragedy that's in Kashmir, and beautifying it is something that we Indians have made you know, popular as a counter memory to erase whatever we are doing in Kashmir right now. So இது வந்து ஒரு mass grave. இந்த mass grave பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி என்னன்னா, so I was trying to walk around these mass grave, right? Trying to photograph, collect things from that place. அப்போ வந்து நான் ரொம்ப பார்த்து மேலே ஏதோ கிரேவ்ஸ் மேலே நடந்துடக்கூடாதுன்னு பார்த்து நடந்துட்டு இருக்கும்போது வந்து there was this one person, ஒரு டிரைவர் வந்து அவர் அங்கேருந்து சொல்கிறாரு, wherever you go, wherever you step, there's a grave there. So don't worry about stepping on a grave, just walk. There's grave everywhere. So there is around 228 graves in this particular space. It will be slightly more than this hall. Avladhan. And then body, how Kashmiri body is being sort of projected by the Indian media, how we perceive a Kashmir body, how the police and the army treats a Kashmiri person is something that I've tried to work around in this. And then memory. So memory was actually the beginning point of this project, because the first thing that they erase is the memory. Like, you know, the documents, the proof of their existence. These are the things that they remove and erase. So this particular photograph, it was a very traumatic and intimidating time when I was in Irfan's house. So Karishma was with me. So there's a lot of people that I want to thank. I'll do that later. But in the work, Karishma and we were in Irfan's house, and we were just flipping through the you know, the album. And then we found the very first documented image of Irfan. He was taken away by the army when he was 14 years old from school. And then we found, like, when you flip the page, or manidarodia or varalare theriyakudum appdin solluvaangala. And then this, the one over here, is the last image of Irfan that was ever documented. So Irfan oda sister vandu, she was talking to me, and the usual questions we asked, like, case podleya, habeas corpus, உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்கிரேஷியா அமௌண்ட் கிடைச்சதா? எக்ஸ்கிரேஷியா அமௌண்ட்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் போயிட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி வின் பண்ணால் தேல் கிவ் யூ அ மணி. வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது, ஸோ வி கேன் கிவ் யூ மணி. ஸோ அந்த ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம்னா, இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து த ஃபேமிலிஸ் தே டோன்ட் ஜஸ்ட் லெட் இட் கோ. யூனோ, ஈவன் ஆஃப்டர் திஸ் வி ஃபவுண்ட் இர்ஃபான்ஸ் இமேஜ் சார்ட் ஆஃப் cut out, cropped, and then it's being placed in the recent images. So Irfanodia and the image வந்து இன்னும் ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கு அவங்க ஃபேமிலி கூட. ஸோ இட்ஸ் டு லுக் அட் ஹவு ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த ஒரு பர்சன் இல்லைன்றப்போ கூட வந்து தே ஆர் ஸ்டில் ட்ரைங் டு ரிமெம்பர் தட் பர்டிகுலர் பர்சன். நம்ம வீட்டில் அதை பண்ண மாட்டோம். யாராவது ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபோட்டோ வச்சுப்போமே தவிர அவங்களை கட் அவுட் பண்ணி நம்மளுடைய ரீசெண்டாக நடக்கிற எல்லா வெட்டிங்ஸ்லேயும் இதுலலாம் வந்து நம்ம வச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம். And this is another image of Bashrat. So Bashrat was taken away by the army when he was going to a mosque and when he was returning from mosque. So if you see, there's a image, ரெண்டு இமேஜ் இருக்கு, ரெண்டுமே ஒரே இமேஜ் தான். ஸோ ஒரு ரிடண்டன்ட் பேட்டர்ன் ஒன்று காஷ்மீரில் வந்து நான் பார்த்தேன், எஸ்பெஷலி இந்த விக்டிம்ஸோட வீட்டில். என்னென்னா வந்து அந்த முழு ஃபேமிலி ஃபோட்டோவில் இருந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி அந்த பார்ட்டை தான் வந்து மக்ஷாட்டாக ஒரு ப்ரூஃபாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு. So how these photographs are transforming in time. A photograph that was taken for, you know, a very personal movement is now a forensic evidence for the person's existence. So this was taken on his birthday, and then later that year he was taken away by the army. So adhe mari this particular image. So there was a rumor that this person is alive in jail. So I am not sure that whether he's alive or not. So அவங்க அம்மா வந்து பின்னாடி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க. அதுவும் வந்து ஹார்ட் என்றது, என் பையன் எல்லாமே என்னுடைய ஹார்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க. எக்ஸாக்டான டிரான்ஸ்லேஷன் என்கிட்ட இல்லை இப்போ. And she has a heart disorder right now. And this is a photograph of another victim. And the right side la இருக்கிறது வந்து it's a box of his things that he has. Like he loves 80s Bollywood music.
So he had collected all those cassettes and everything in that particular box. We didn't open the box because his mother was okay with opening the box, but his brother was like, no, we don't want to open the box. So we just took a photograph of the box. And this is another instance where the army actually burned this particular person's files. So army has this habit of, if they file a habeas corpus case, so they go threaten the family. Like I said, the Irfan's father was tortured in a tourist center. So what is right now a tourist center in Kashmir was once a torture center. So that's something we wouldn't know. Like most of the tourist centers, right, tourist places in Kashmir right now was a torture center before. So அதை நம்ம புரிஞ்சிக்காம நம்ம வந்து அந்த ஒரு இடத்த வந்து அழகுபடுத்தி அதை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். And then this is an image of Abdul and Zina. So I found this image and I was talking to Zina, Abdul's wife, about this particular image. So this was taken during their honeymoon. So she still remembers, those days and how her husband used to take her to random photo booths to take photos of her wearing his clothes. So that was a pattern that he followed in time. So in the photo பின்னாடி திருப்பி பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்கிரிப்லிங்ஸ், அது கீழே வந்து ஐ லவ் யூ, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு. இது வந்து அவரை கொண்டு போயிட்டு பல வருஷம் கழிச்சு இவங்க வந்து இதெல்லாம் ஸ்கிரிபிள் பண்ணியிருக்காங்க. And then this is a photograph of a bomb, I suppose. So ஒரு victimோட brother. So அவரை கொண்டு போனதுக்கு அப்புறமா victim's brother became mentally like upset. So he started making these random scribblings on his walls. And then on the right was a very like traumatic image, because like when we photograph, we don't see army. And there is this idea of army being a security force, right? But Kashmir is a place where army is an intruder for them. And this is supposedly a map of India according to the victim's brother's perception. So this is another curious thing in Kashmir is whenever you go through a family album or a very intimate thing, there's always something traumatic inside that. Example, this photograph. So this was found inside this album. So in the album வந்து love moments எல்லாமே இருக்கு. பட் அதுக்குள்ள புரட்டி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டெட் பர்சனோட இமேஜ் இருந்துச்சு. இது வந்து ஆல்ரெடி நான் பார்க்க போனது ஒரு என்ஃபோர்ஸ் டிஸப்பியர்ட் விக்டிம். அந்த விக்டிமுடைய அண்ணனை வந்து ஆல்ரெடி கொண்டு இருக்காங்க. ஸோ அவர் கொன்னப்போ வந்து அவரோட லாஸ்ட் டெட் பாடியோட இமேஜ் இது. And then Kashmiri body. In chapters சொன்ன மாதிரி how we treat Kashmiri body is one important thing that I wanted to discuss. Is like, this image was the only family photograph that the family has with their mother and everyone together. இது எதுக்கு எடுக்கப்பட்டதுன்னா, அவங்களுடைய அப்பா வந்து ஆர்மி கொண்டு போயிட்டாங்க, ஆர்மி வந்து சாவடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி கஸ்டோடியல் டெத்துன்னு ஆயிட்டு, அதுக்காக ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து காசு கொடுக்கறதுக்கு ப்ரூஃபா. ஸோ இவங்க தான் வந்து இவங்களுடைய பசங்க. ஸோ ஈவன் அ ஃபேமிலி ஃபோட்டோகிராஃப் தட் தே ஒன்லி ஹாவ் இஸ் டு ப்ரூவ் தேர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். And then this is a photograph of Rehmat. So we went to Rehmat's house, and so Rehmat, her father was taken away by the Indian Army very recently, 2019, post the abrogation of Article 370. So she has a thing like whenever யாராவது போய் கேட்டாங்கன்னா வந்து she wouldn't tell எங்க அப்பா வந்து ஆர்மி கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல மாட்டா. எங்க அப்பா வந்து ஆக்ரால வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. My father is working in Agra. He's selling clothes. That's the thing that she keeps on telling. But in time, she would open up and she would tell you, எங்க அப்பா வந்து ஆர்மி தான் கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இமேஜின் லைக் ஒரு எல்கேஜி படிக்கிற பொண்ணுக்கு, now she will be in first standard, but அந்த டைம்ல எல்கேஜி படிக்கிற பொண்ணுக்கு she was aware that when some outside person is coming to my house, I'm not supposed to let the information out to them, right? So she understands that, and she waits for that person to become close, or to see their family members trust that person.
So அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா தான் வந்து she is opening up and she is telling everyone that her father was taken away. So I'm also looking at, you know, the effects of this conflict, the effects of, you know, this trauma. So this is her homework book that I found. And then this is a very interesting image because usually நான் பசங்களை பார்க்க போகும்போது I'll just look at their books because I know as a kid I would have scribbled something behind my book. So I found this book of a pellet victim. So அதுக்கு பின்னாடி வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எழுதி இருந்துச்சு. So I was just asking him, like, which resistance do you mean? Is it like the science resistance or is it the resistance that you are working for? And then he said, he just didn't answer. He just smiled at me. And that felt like, oh, உனக்கு தெரியும் நான் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன் பண்றேன், அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மைல் பண்ணான் அந்த பையன். And then in the process வந்து I also started giving my camera to the kids, you know, because simultaneously I was working on different projects with kids. So I started giving the camera to my kids because as a Indian photographer there's always this commentary when we go and do a work in Kashmir, you know, like we parachute into someone's life and then we just get the things and then we come back. So அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது I thought I'll give the camera to the kids and see how they look or how the agency, the change of agency is affecting my images. And இதுவும் வந்து ஒரு ஆர்கைவா யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக. There's a small video நான் blur பண்ணியிருக்கேன், like, but this is something I wanted to show you. I'll just play it. Azadi. No, that's much about that. Put you open. Azadi. Put your photo, Tola. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து தேவர் குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து ஆசாதின்னு சொல்லி கொடுத்து தான் வந்து சாப்பாடே ஊட்டிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வீட்டில் வந்து அப்பா சொல்லு அம்மா சொல்லுன்னு தான் ஊட்டி கொடுப்போம். So this is a photograph of another victim and then I collected his clothes. And this is a photograph of pellet victim. Her name is Shakila. And அதில் ஒரு பிளேஃபுல்லான ஒரு சின்ன ஒரு எலிமெண்ட் என்னன்னா, ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஸோ pellets are these iron fillings. So when you fire a bullet, ஒரு bullet வந்து if it goes straight and hits a person, but pellet bullets are something like a shell. So it burst and then அந்த ஷெல்குள்ள இருந்து ஒரு அயன் தூள், ஸோ அது வந்து உங்க ஸ்கின்ல வந்து பட்டுரும். So it won't go deep inside but it will stay in the shallow parts. ஸோ அந்த மாதிரி கண்ணில் மூக்கில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து pellets போயிடும். ஸோ she had an operation for her eyes and then okay, this is a slightly triggering photograph, so if you don't want to look at it you can like look down or something. So this is a testimonial of a victim's son. So his father was taken away by the police. He then got bail and then அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு கேஸ்ல திருப்பி உள்ள போட்டாங்க. And then வேற ஒரு இதுக்கு மாத்திட்டாங்க, வேற ஜெயிலுக்கு மாத்திட்டாங்க. And then he found his father's dead body in a prison. So he's just explaining how he found that. This is a testimonial of him. And then next would be his photograph of the dead body. So the family actually showed me this picture and you know, pointed out to me that you know, that person in that image is actually looks like he's smiling, right? So the family said, you know, take this image, show it to the world. My father is finally in peace now, but we are not. So in the Marianda, they told me, so I'm just showing that image to you. I'll just, and these are some portraits of torture victims, pellet victims that I made in Kashmir. And there's just a like outright direct representation of Kashmiri body happening here. So whenever you see a Kashmiri body, the way they are placed, the way you, as a photographer, we look at Kashmiri body. So I wanted to break that and see, you know, put them in a better place.
So I'll just go through my other projects quickly, since there's no time. So Animals in Love is one of my other projects where I'm looking at people who have sexual relationship with animals. So like I said, I work with the extremes of what is right and wrong. So they believe that, they are in love with their animals and they marry them. So this is not shot in India. I can't tell you exactly where this is shot, but yeah. So she loves her cat, and yeah, and she loves her dog, and she believes that she's married to a dog. She's also married to a human. And his name is Ollie. So he believes that he gets sort of energy from his horses. So yeah, he's not exactly married, but he believes that he gets energy from his horses, but he's also platonically involved with his horses. But when I was shooting this image, I saw there's a small Hitler photograph in in the pile of things that he has. So he's also a neo-Nazi, which I later discovered after talking to him. And my final project that I'm working on is Upside Down. It's about Indian education system and how as a society we are not letting kids to sort of diverge or show a sort of dissent or rebel against the system itself, which is a huge problem. As we grow up, we are not able to resist or rebel against anything. So these photographs is more like a collaborative work where the kids perform for my camera and then I photograph them. And sometimes even like the photograph was taken by them. These are some like rebellious, crazy actions which, the family or your parents wouldn't actually let you do. So they wanted to do it in front of the camera. That's about it. Thank you, Boma. Thank you so much, Siva. Just one question before I sort of open the floor for questions is, for me, what is interesting is the fact that when you are sort of looking at, or while you're talking about memory and photography, the photo is no longer just an image that you're collecting. It becomes a document, it becomes evidence, it sort of transforms over time how they are using it and how you are sort of, so you photograph some as in the photo album, whereas some as sort of, as a document. How have you sort of understood, or how have you discussed the sort of, have you discussed, in fact, how they use the photograph for various purposes? Do they understand how you're presenting the work, for instance, as a document? How does that sort of, family? Yeah, the family do understand because நிறைய images, protest imagesலாம் இருக்கு. So the family themselves crop these images and take it for protests. So I asked them, like, whenever I go and ask them for photographs or whenever I'm talking to them, the first thing would be like, do you want the protest photograph? I mean, the protest collages or the family albums? So they also have these transformed into protest collages. So I have certain images of the protest, but you can find it online. APDP website la ponal, they have a lot of protest photos where they sit for protest. So that's one way the images are transformed. So they are pretty aware of, the various forms that the image can take. Was the other question? I do want to also ask about how you understand the practice of a lot of Kashmiri photographers who are sort of engaging with the same collective of people, families. Is there, have you sort of engaged with them, collaborated with them? Is there, how have you sort of
staged yourself when you go to Kashmir and, develop these projects? Is there some kind of an engagement dialogue with local artists or local sort of documentary photographers who are sort of talking about the same thing, but from, from their sort of insider perspective? Yeah, I do meet a lot of Kashmiri artists and documentary photographers. I discuss my work with them. Zainab is one person I've shown my work to, and Shokat Kajju is another artist. So I get feedback from all of them. Most importantly, the feedback also comes from like people who are working in APDP. So I also the first person would be Parvina Gigi. So Parvina Angar, she gives me feedbacks. I go and ask her how to do this, and she explains the whole narrative. She explains the whole story. There was an incident where, how when I was writing, I wrote a line called security forces. So a lot of like journalists, I took an opinion from one of the journalists and researcher called Imad. So he was telling me, like, Imad and Naeem both were telling me, like, don't use the word security forces. They're not giving us security here. So we had to sit and find another word. So this sort of a dialogue is happening. So they are the sensibility with which the work has come out is majorly because of them giving me feedbacks and guiding me throughout. Can I request online audience to put in your questions in the Q&A tab, and then we can sort of have Siva respond to that. If anybody would like to sort of ask anything of Siva, to Siva, I can pass this mic around. Pass this out. There are two questions. One, yeah, you have told why. Could I speak into the mic because it's also being recorded? Yeah. Maximum I can get. Is it fine? That's good. Okay. Yeah, the two questions. First question, you have told about your own personal relationship with Elam and how that directed you towards Kashmir. But why Kashmir? When there are a lot of other conflict zones in India, but why specifically Kashmir? And my second question would be on when you had given the cameras to the Kashmiri kids. I'm just curious to know, can we transfer the agential capacity to these kids just by giving them a device? Okay, those two. Yeah, first question is, it just, I should say it happened because I applied for, going and studying masters in all the conflict zones in Mizoram. And so I just landed up in Kashmir and I started learning the history of Kashmir. So initially it just happened. After that, since I got involved with this work and NID, I couldn't go. But Mizoram and Nagaland and many other conflict zones in India has always been a place where I wanted to go and, see the parallels. So this is something that me and my friend are working on to sort of, build a collective or something for transnational solidarity, sort of a thing. So yeah, that's one. Kashmir just happened because I got into a college in Kashmir and I studied there. So that's one reason. And second one is, like, obviously not. Yeah, just transferring your camera to a kid wouldn't, like, change the agency. Definitely not. But that was just a part that I was exploring for my other project as well. So I've been working on multiple things. So that was something that I added as an extra element of what an archive could be. It's also, I have a huge collection of these photographs taken by the kids, but it's also what they see and, what excites them. So for example, in that particular image, there's a television set. The kid was so sad when I went there because there's no power, there's no internet, and there's no TV also. So she got excited, and the moment I gave her the camera, the first thing that she looked was for that. So in the way, like, நிறைய விஷயங்களை
பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஒரு விளையாட்டுத்தனமான ஒரு கேமராவை கொடுத்து பார்க்கறது தான். லைக் ஐ செட், அந்த அந்த அப்சைட் டவுன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல தான் வந்து இதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த டைம்ல சரி கொடுத்து பார்த்தா, இங்கே கொடுத்தா இந்த பசங்க எந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக கொடுத்தது தான். பட் அது ஏஜென்சியே மாற்றுமான்னா இல்லை, கண்டிப்பாக இல்லை. Sridhar, Vanakkam. Sridhar is a Sridhar is a theater and a visual artist whose practice focuses on the body, its form and movement, ritual in folk ceremonies and imagination, and the relationship between people and their lands. He's completed his BSc in computer science from Nehru Art and Science College in Coimbatore. And now as a performer, he's been, since then, as a performer, he's been part of multiple theater companies in the last decade. He's been also making photographic documentation of the research, rehearsals, and backstage processes of all these sort of theater companies he's been involved in. He's also independently undertaken documentation of folk cultures and ceremonies across South India. He lives and works from various cities across Tamil Nadu and is currently associated with the Manal Magudi Theatre Land, an award-winning contemporary theatre based out of Kovilpatti. Thanks, Sridhar, if you can present. Sridharoda works, we don't have a physical sort of presentation so far, but it is going to be featured as part of the online, the website, the CPB Maps of Disquiet website. So I think he's going to be presenting that as well as his sort of practice in sort of a wider scale. Hello, I'm Sridhar. So, in the work like space between us work பத்தி நான் இப்போ இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் அஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லைக் பாடிக்கும் லேண்டுக்கான தொடர்ந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகரிச்சுட்டே போயிட்டுருக்கு. ஹவு பாடி டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் லேண்ட்ஸ்கேப். ஸோ அதை லைக் பாடி லேண்ட்ஸ்கேப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும்போது அங்கே ஒரு வாய்டு உருவாகுது. ஸோ அதை எப்படி எந்தெந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த ஒர்க். ஸோ இது லைக் ஒரு 5-6 இயர்ஸாக மல்டிபிள் ஒர்க்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சு எப்படி கோர்த்து லைக் எமோஷனை இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் மூலிமா கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறது அந்த ஒர்க். லைக் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒர்க் ஃபுல்லாக காமிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி லைக் பேசுகிறேன். ஸோ இதுதான் லைக் எப்படி பாடியும் லேண்டும் தொடர்ந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல இன்னும் என்ன சொல்கிறேன்னா லைக் இங்கே லைக் பாடி என்னவா மென்ஷன் பண்ணணும்னா பாடின்றதை லைக் எர்த்தில் இருக்க ஆல் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாமே பாடின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். லேண்ட்ன்றது லேண்ட்ஸ்கேப். ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் உயிர் கொடுக்குற லைக் ஒரு பெர்த் பிளேஸாக இருக்குது. பாடின்றது லைக் என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி. ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறையா இதெல்லாம் இருக்குது, அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ இது இந்த ஒர்க்கை பற்றியான சின்ன நோட் லைக் அப்படி நீங்கள் படிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் நான் பார்ப்பேன். நான் ஃபோட்டோ மாற்றிட்டேன். ஓகே.
ஸோ இதுதான் இந்த ஒர்க்கு. ஸோ அதான் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் பாடிக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ்லாம் தேவைப்படுச்சு. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒர்க்கை பற்றி சொல்லும்போது லைக் பாடி லேண்ட்ஸ்கேப் சொன்னோம்ல. பாடின்ற வந்து லைக் 2 கேட்டகரி பிரிச்சா, ஒன்று லைக் ஹியூமன்றது வந்து லைக் அது தனியாக வந்துடுது. ஸோ தொடர்ந்து ஹியூமன் வந்து லேண்ட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும்பொழுது அங்கே வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான வாய்டு உருவாகுது. ஸோ அந்த வாய்டுனால தொடர்ந்து எல்லா ஸ்பீஸுக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஸோ அதனால இங்கே வந்து என்னன்னா வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஹியூமன் பாடி வந்து லேண்டாக மாறும், ஹியூமன் பாடி வந்து லைக் மல்டிபிள் அனிமல்ஸாக மாறும். ஸோ இதில் வந்து லைக் மல்டிபிள் அனிமல்ஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் சொல்லிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றது, இந்த ஸோ அப்புறம் பாடின்றதை பற்றி தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது எப்படி ஒரு பாடி வந்து ஸ்பேஸில் பிஹேவ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து லைக் ஒரு 8 இயர்ஸாக வந்து மணல் மொழி தியேட்டர் ட்ரூப்னு ஒரு தியேட்டர் ட்ரூப் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ட்ரூப்பில் வந்து நாங்கள் முழுக்க வந்து ஒரு பாடியை எப்படி பார்க்கலாம், ஒரு பாடியை என்னென்னலாம் பார்க்கலாம், லைக் ஒரு பாடி வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலான ஒரு பாடியை விட்டுட்டு அதாவது என்ன மாதிரிலாம் பார்க்க முடியும். ஸோ அப்படிங்கும்போது எனக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பாடி எப்படிலாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ஐ வந்து இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் பாடியை பார்க்கலான்ற ஐ வந்து எனக்கு வந்து மணல் மொழி தியேட்டர் ட்ரூப்லேருந்து கிடச்சிது. ஸோ நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து லைக் லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸாக வந்து ஒரு கல்ச்சர் பாடி எப்படி பார்க்குது, ஒரு ரிச்சுவல் ஒரு பாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, அதே மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸில் பாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது. ஸோ இந்த பாடி தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ண பாடி எப்படி லைக் பாடி வேற ஒன்றா தொடர்ந்து மாறிட்டே இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து லைக் என் ஒர்க்கில் எல்லாமே லைக் கோராக நான் பண்ணுற ஒர்க் எல்லாமே ஒரு கனெக்ஷன் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு. லைக் தியேட்டர் ஒர்க்லேயும் சரி, இந்த ஸ்பேஸ் பிட்னஸும் சரி. அப்புறம் இன்னொரு ஒர்க் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன், அதில் காட்டல நான் ட்ரைபிள் வெட்டிங்ஸ். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து எனக்கு பாடி தான் வந்து பிரதானமாக இருக்குது. ஸோ பாடியை வச்சுட்டு என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து அல்காசியில் வந்து எனக்கு தேட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதுவும் கிட்டத்தட்ட இதே தான். எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் இதுக்கும் ரொம்ப ஸ்லைடான சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது. அதில் என்னென்னா நான் வந்து மல்டிபிள் தியேட்டர் பாடிஸ் எடுத்துகிட்டு தமிழ் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்கக்கூடிய லேண்டில் வச்சுட்டு அங்கே அந்த பாடியை வச்சு எப்படிலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம், ஒரு பாடி எப்படி வந்து லேண்டாக மாறி அந்த எமோஷனை பாடியில் எப்படி கொண்டு வர்றது, ஒரு பாடி எப்படி அனிமலாக மாறுது, பாடி எப்படி லிக்விட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகுது, இது மாதிரி லைக் ஒரு பாடி என்ன மாதிரிலாம் லைக் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுங்கிறதான் அல்காசி தியேட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ திருப்பி சொன்ன மாதிரி அந்த பாடி வந்து எப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல மாறுதுங்கும் போது ஸோ தியேட்டர் ஸ்பேஸ்க்குள்ள வந்து எப்படிலாம் தியேட்டருக்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் தான் பாடி எப்படிலாம் பார்க்கணும்னு தெரிஞ்சு. அப்போ தான் லைக் ஒரு பாடி எப்படி லேண்ட்ஸ்கேப்பாக பார்க்க முடியும். ஒரு சின்ன இது நான் இப்போ ஷாயோட ஒர்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஒர்க்கை நம்ம பார்க்கும்போது லைக் ஒரு கதையாக கேட்கும் போது நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் இருக்குல்ல. இப்போ நமக்கு கிட்ட ஒரு 30 பேர் இருக்கணும் இங்கே, ஒவ்வொரு பேரும் வேரியஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்திருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி வார்த்தைகளை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து லைக் இமேஜாக ரிசீவ் பண்ணுறீங்கிறது வந்து உங்கள் சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து அது வருது. நீங்கள் சைல்ட்ஹுட்டில் எப்படி நீங்கள் உங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு குளத்தை எப்படி பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மலையை எப்படி பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு அனிமல். ஸோ நீங்கள் நான் இப்போ கதை சொன்னால் கூட நீங்கள் வந்து அந்த விஷுவல் எல்லாத்தையும் வந்து உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே இருக்க லேண்ட்ஸ்கேப் தான் திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ எப்படி நமக்குள்ள மனசுக்குள்ள இருக்க லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் காணாமல் போகுது, அதுக்குள்ள ஸ்பீசிஸாக மாறி போகுது, அது எல்லாமே நிறைய நாஸ்டாலஜியில் வரும். இது மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ண. அப்புறம் என்ன செய்யணும், இன்னொன்று வந்து அர்பன் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாடிஸ்னு ஒன்று இருக்கு. நான் தொடர்ந்து இது மாதிரியான இந்தியாவுக்குள்ள பெரிய பெரிய அர்பன் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போகும்போது அர்பன் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வந்து தொடர்ந்து எல்லாமே கிடைச்சாலும் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு வாய்டுக்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்க மாதிரி நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன். அது நான் தொடர்ந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் இந்தியா ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது வைக்கும்போது
அந்த சிட்டிஸ்குள்ளே திறந்து பார்க்கும்போது அந்த ஒரு திறந்த பாடி வந்து ஒரு வாய்டுக்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்க மாதிரி, அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே இருக்க மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒரு போர்ட்ரேட்லையோ இல்லை கான்செப்ட்ஸில் சொல்ல முடியுங்கிறது தான் இதில் ட்ரை. அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ ஒர்க்கோட மெயின் ஐடியாலஜி என்னென்னா, பாடி லேண்ட் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பாடி தான். இப்போ லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்க எல்லா பாடியும் சேர்ந்து தான் ஒரு நான் பாடியாக பார்க்குறேன். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஹியூமன் சொசைட்டி வந்து பாடியிலேருந்து பிரிஞ்சு தனியாக வேற ஒன்றா ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படி பிரியும் போது இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுமே வந்து இதுக்குள்ள வர மாதிரி இருக்கு. பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா வேணா நான் இமேஜஸ் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ எல்லா ஒர்க்லையும் கனெக்ஷன் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து மணல்மடி தியேட்டர் லேண்டை பற்றியான ஒரு ஒர்க் காட்டுறேன். அதை வச்சு நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மணமகதி தியேட்டர் ட்ரூப் பற்றி சொல்லணும்னா, நான் லைக் லாஸ்ட் ஒரு 8 வருஷமாக இந்த ட்ரூப்பில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். முன்னே சொன்ன மாதிரி இந்த ட்ரூப் வழியாக தான் நான் வந்து லைக் நான் வேரியஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் ட்ராவல் பண்ணேன், தொடர்ந்து எல்லாம். ஸோ இந்த பர்ஃபார்மன்ஸோட ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் வந்து ஒரு 8 இயர்ஸாக டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். எப்படின்னா இதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி சொல்கிறது ரிஹர்சலு, பேக் ஸ்டேஜு, ட்ராவல் பண்ணது. ஸோ மல்டிபிள் ஃபோட்டோகிராஃப் சேர்ந்து அதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ அதை நான் காட்டுறேன், இடையில சொல்கிறேன். ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். நான் ஒரு 8 இயர்ஸாக இதை ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ புக்காக அப்ரோச் பண்ணலான்னு தான் பிளான். ஜஸ்ட் நான் அப்படி காட்டுறேன், காட்டுறேன். இது வந்து ரிஹர்சல் ஸ்பேஸ். ஸோ மணல்மடி தியேட்டர் ஸ்பேஸ் பற்றி சொல்லணும்னா எப்படின்னா, அது ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ், ஒரு வீடுமா இருக்கும். நாங்கள் ஒரு 20-25 பேர் அங்கேயே தங்கி லைக் ஒரு மாதம் கணக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இங்கே எப்படின்னா, இங்கே தான் நான் லைக் இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் நான் பாடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு மென் பாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுன்னா அதுக்கு ஒரு சர்டன் திங்ஸ் இருக்கு. ஒரு மென் பாடினா இதான் பண்ணணும், ஒரு ஃபீமேல் பாடினா இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று. ஸோ இங்கே மணல்படி ஸ்பேஸ்க்குள்ள போகும்போது இங்கே வந்து பாடிஸ்க்கான ஜெண்டரை வந்து இல்லாமல் போகுது. அது எப்படின்னா, இப்போ நான் ஆஸ் அ ஆர்டிஸ்டாவோ இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபரோ அங்கே போகும்போது எனக்கு வந்து பர்சனலாக எல்லா வேலையும் நாங்கள் பண்ணோம். நாங்கள் சமைக்கணும், நாங்களே என்ன சொல்கிறது, ஸோ எல்லா வேலையும் பண்ணி ஒரே இருக்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அந்த ஜெண்டருக்கான ஐடென்டிட்டியே இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் பாடி வந்து ரொம்ப ஃப்ளூயிட் ஆகி அது இன்னும் நமக்கு நினச்ச மாதிரி அதை வந்து நம்ம உருவாக்க. லைக் இது வந்து நாங்கள் முழுக்க மண்ணில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து. ஸோ மணல்மடியில் எப்படின்னா, ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கும் போது அவன் கான்சியஸ்லேருந்து விலகி இன்னொரு ஸ்டேட் ஆஃப் மனநிலைக்கு போவான். அப்படி இருக்கும்போது பாடிக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பாடினால வந்து இந்த செயலை செய்ய முடியும்னு ஒரு இது இருக்கு. ஸோ ஒரு அன்கான்ஷியஸ் போகும்போது அதனால் அதோட ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக கூட பண்ண முடியும். ஸோ அது மாதிரி மணல்மடி பர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு பாடியோட உச்சபட்ச எனர்ஜியை தொடர்ந்து நான் பார்த்துருக்க முடியும். ஸோ அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த கை கால்கள் சேர்ந்த கோடு இது முழுக்கவே இந்த பாடிஸ்லாம் சேர்ந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அதில் ஒரு ஆர்ட் வரும். ஸோ அதை எப்படி கேப்சர் பண்ணதுங்க தான் இந்த இமேஜ். இது நாங்கள் தொடர்ந்து மாஸ்கில் பற்றி ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறோம். மாஸ்க்னா என்ன சொல்கிறது, ரிச்சுவலாக மாஸ்க் எப்படி இருக்குது, இல்லை மித்திக்கலாக மாஸ்க் எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு, இப்போ கண்டெம்பரரியாக மாஸ்க் எப்படிலாம் இருக்குது, அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது நாங்கள் மாஸ்க் வச்சு நிறையா ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்திருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி மணல்மடி தியேட்டர் ட்ரூப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ரொம்ப முக்கியமானது. நாங்கள் தொடர்ந்து மியூசிக்ஸை ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கோம்.
இப்போ நான் ஒரு 3-4 இயர்ஸாக நீலகிரி மவுண்டனில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபிள்ஸ் கூட நான் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ அப்போ இப்போ தொடர்ந்து நாங்கள் அவங்களோட மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கேட்கறது, அவங்க மியூசிக் வழியாக அவங்க பாடி என்னவா ரியாக்ட் பண்ணுதுங்கிறது ரிசர்ச் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டும் செப்பரேட்டாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அது வந்து நாடகத்துக்குள்ளே அதை ரியாக்ட் பண்ண இது அந்த ப்ராசஸ். இது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 4 நாளுக்கு முன்னாடி வந்து எங்கள் தியேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அஸ்ஸாமில் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே இந்த பர்ஃபார்ம் ஆனச்சு. ஸோ அங்கே வந்து பேக் ஸ்டேஜோட அது. ஸோ தியேட்டரில் பேக் ஸ்டேஜ் வந்து பயங்கர ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா நாடகத்தை வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஸ்டேஜ் இப்படி தான் பார்த்துருப்பேன். ஸோ இப்போ ஒரு முடிச்சதுக்கப்புறம் பேக் ஸ்டேஜில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அது கண்டெம்பரரி தியேட்டர் மட்டும் இல்லை, எல்லா ரிச்சுவல்குள்ளே அது பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ பேக் ஸ்டேஜே ஒரு பெரிய விஷயம். அது பெரிய ஒர்க்கு. அதை நான் புக் ஃபார்மேட்டில் ஆகுதுன்னா எல்லா ஒர்க்கையும் காட்டுறாங்க. இது ரிஹர்சல். ஸோ இப்போ நான் வந்து தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் நான் நடிச்சிருக்கேன். நான் யூஸ்வலாகவே நான் கொஞ்சம் கூச்சப்படுவேன் நடிக்க வைக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மாஸ்க் மாட்டும் போது எனக்கு வந்து அது தெரியல, அது மன ரீதியாகவே வந்து நான் வேற ஒரு ஆளாக நான் மாறிடுவேன். அது எப்படி மாறுதுன்னா, இப்பயே ஒரு மாஸ்க் போட்டால் நான் இன்னும் வேற மாதிரி கூட நான் பிஹேவ் பண்ண நினைக்கிறேன். ஏன்னா என் முகம் உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிற ஒரு இருக்குல்ல. இப்போ மன ரீதியாகவே நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, இந்த மாஸ்க் போட்டு கல்ச்சர் வந்திருக்குல்ல, சாதாரண அந்த கொரோனா மாஸ்க் போடுறது, அதே ஒரு பெரிய அது போட்டப்போ ஒரு மாதிரி முகம் யாருக்கு தெரியாதுங்கும் போது அது பிஹேவ் பண்ணுற விதமே வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து மாஸ்க் போட்டு மிரரை வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த பொம்மைகள் எல்லாம் வந்து இந்த தியேட்டரில் எல்லா ஆர்டிஸ்டே வந்து தங்கி பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஒர்க். இந்த டிசைன் ஃபுல்லாக நான் வந்து முருகபூதியின் தியேட்டருக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி மணல்மடியில் வந்து கிளாத் அப்படின்றது வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. எனக்கு பர்சனலாக கிளாத்தை பற்றி மல்டிப்புளான ஐடியாஸ் இருக்கு. ஸோ எனக்கு தொடர்ந்து கிளாத்தை பற்றி யோசிக்க வந்து நான் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கின்னாக தான் நான் மாஸ்க் பார்ப்பேன். ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கின்னு சொல்கிறத விட அதுவும் கைண்ட் ஆஃப் மிரர் தான், இந்த மாஸ்க் தான். இப்போ நான் எப்படி எந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் பாடி பார்க்குறேன்னா ஃபேஸ், நான் உடலவே ஃபேஸை தான் பார்க்குறேன். அப்படிங்கும்போது நம்ம தொடர்ந்து நம்ம தினந்தோறும் வந்து ஒரு கிளாத்துன்ற மாஸ்க்கை நம்ம மாற்றி அணிச்சிட்டே இருக்கோன்ட்டு. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளாத் வந்து எப்படிலாம் வந்து மாஸ்காக மாறுது, இது ஒரு முக்கியமான ஃபோட்டோ. இது வந்து ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து இந்த மேக்கப் போடுறதுக்கே வந்து 1 hour 1.5 hours கிட்ட ஆகும். இது மாதிரி ஃபுல்லாக அது பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்களால உள்ளுக்குள்ள பயங்கர ஸ்வெட் ஆயிரும், எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த மணல்மடி ஸ்பேஸ். இதுதான் முருகபூதி தியேட்டர் டைரக்டர். ஸோ நாங்கள் வந்து ரிஹர்சலில் எப்படியெல்லாம் பாடியை வந்து எந்த அளவுக்கு வேற ஒன்றா ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் இதை எடுத்த ஃபோட்டோ. இது வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்போ எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோ. இதுவும் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இதுவும் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். இது பிளேக்கு முன்னாடி எல்லாரும் தொடர்ந்து அந்த ப்ரிப்பேர் ஆகிறது ரிஹர்சல் ஃபோட்டோ அது. ஸோ அதான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் பாடி எப்படி வேற ஒன்றா மாறுதுங்கிறதுக்கு வந்து அந்த அது அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் பாடி. அந்த எனர்ஜி இதில் கொஞ்சம் தெரியும். அதில் எந்த அளவுக்கு அந்த
எல்லாத்தோட ஃபேஸ்லேயும் அந்த பாடியிலையும். ஸோ இதுதான் அந்த கோயில்பட்டி தியேட்டர் ஸ்பேஸ். அது ஸோ இதில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பொம்மை எல்லாமே வந்து தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்து தான் செஞ்சிட்ருக்கோம். ஃபைன். ஸோ இதுதான் தியேட்டர் ஒர்க்கு. இது லைக் பெரிய ஒர்க்காக இருக்குது. லைக் ஷார்ட்டாக காமிச்சிருக்கேன். அடுத்து வந்து இதை புக்காக எப்படி ஃபோட்டோ புக்காக அப்படி கொண்டு வரணும் தான் அடுத்து யோசிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லா ஒர்க்கும் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, லேண்டுக்கும் பாடியும் அந்த அந்த பாண்டிங் எப்படிலாம் இருக்குது, அதை எப்படிலாம் சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம். ரிச்சுவல் வழியாவோ இல்லை ட்ரைபல் வழியாவோ இல்லை வந்து கான்செப்ட்ஸுவல் ஃபோட்டோகிராஃப் வழியாவோ அப்படிதான் ஹோல் ஐடியாவாக இருக்குது. இனி வரப்போகிற ஒர்க்கும் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ ஹோல் ஐடியா தான். ஃபைன். Sridhar, thank you. உங்க ஒர்க் எப்பவுமே ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் the visual of your work is actually எனக்கு ரொம்ப அது it's stunning. எனக்கு it's not easily graspable, and to put context to it is not easy, but I think it's it's talking about various things. And one of the first things நம்ம முன்ன பேசினது, one thing that I keep reminding myself is நீங்க எப்படி at one point நீங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க how in the space between land and the body and a distance வந்து பெருசாயிட்டே போயிட்டு இருக்கிறது is also because of the role of media. and எப்படி நம்ம உலகமே media based, computer phone based imagery-னால நம்மளுக்கு வந்து the direct connection is lost எப்படின்னு. Can you tell us a little more அதை பத்தி, because I think it's a very interesting proposition. and எப்படி நம்ம உலகத்தை நம்ம sort of bodyலயே embodied-ஆ எடுத்துட்டு போறோம், எப்படி ரிமெம்பர் பண்றோம், அது வந்து ஆக்சுவலி மீடியா நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கு. and I think that's a very interesting thing that you can elaborate on. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எது சரி எது தப்புன்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் லைக் சொல்ல வரேன். ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து லைக் ஆரிஜின் உருவாயிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் வருஷமா ஒரு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிற்கிது இப்போ. ஸோ அப்போ வந்து நான் ஸ்பேஸ் பற்றியும் அடுத்த ஒர்க் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்பேஸ்னா என்ன, இப்போ ஒரு ஆக்சுவல் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம். இப்போ நான் உட்காந்து உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவல் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம். என்னால் லைக் உங்களை போய் கை கொடுத்து பேச முடியும், வைக்க முடியும், என்னால் உங்களுக்கு தொட முடியும், லைக் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும் தொடுதல. இது ஒரு ஸ்பேஸாக வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று வந்து லைக் மைண்ட் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறீங்க. இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி நடந்தப்போ இப்போ 30 பேர்னா 30 பேருக்கு வேற மாதிரியே மைண்டுக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஒவ்வொரு மைண்ட்லேயும் வேற மாதிரி ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் மைண்ட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுன்றது மைண்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ ஆக்சுவல் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது, மைண்ட் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த மைண்ட் ஸ்பேஸ்க்கு தான் ட்ரீமு, இது மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் யோசிக்கிறது ஒருத்தங்க, அதெல்லாம் வந்து இந்த மைண்ட் ஸ்பேஸ்க்குள்ள வந்துடும். ரியல் ஸ்பேஸில் நிகழ்றதை வைக்கிறது அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ ஹியூமன் சொசைட்டிக்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் புதுசான ஒரு ஸ்பேஸ்னா இப்போதைக்கு அந்த ஸ்பேஸுங்க வைக்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பேஸ்க்குள்ள ஒரு பாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, எப்படி வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்பேஸ்க்குள்ள ஒரு பாடி போகும்போது அது பிக்சலைட்டாக மாறுது. ஸோ அது வந்து என்னன்னா அந்த ஸ்பேஸ்ன்ற கல்ச்சரே ரொம்ப புதுசு. கிட்டத்தட்ட லைக் 20 இயர்ஸாக தான் அந்த ஸ்பேஸுங்கிற கல்ச்சரே வந்திருக்கு. அந்த ஸ்பேஸுங்கிற கல்ச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் லைக் பயங்கரமான வேரியஸான சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது. அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு 300 400 இந்த நம்பர் தப்பாக இருக்கலாம், லைக் ஒரு 100-200 இயர்ஸ்க்கு நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் 2-3 வருஷத்துல நடக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பர்சனலாக. ஸோ எப்படி வந்து என்ன சொல்றது, லைக்
தொடர்ந்து பாடி வந்து பிக்சலா மாறிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு. என்னால தொடர்ந்து ஒரு பாடி தொடவே முடியலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நான் யாராச்சும் பேசினா கூட எல்லா ஹியூமன்ஸ்குள்ளேயும் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் இருந்துட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு. யாரையும் தொடவே முடியலன்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ அது அடுத்த ஒர்க்கா அடுத்து பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்க்குள்ள எப்படி பாடி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மட்டுமே தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ அதான் லைக் பாடி இப்போ நான் அந்த பாடின்றதை நான் தியேட்டரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடியை வந்து ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்போம். அப்போ வந்து லைக் நியூடுனா என்னன்னு தொடர்ந்து கேட்கும். நியூடு அப்படின்னா என்னன்னா லைக் அம்மனம்னு சொல்லலாம், வைக்கலாம். ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வெறுமே ட்ரெஸ் இல்லாத பாடி தான் அம்மனமா அப்படின்னு கேட்டால் லைக் பொதுவாக அது ஆமான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்னும் டீப்பாக யூஸ் பார்த்தோன்னா நியூடுன்றது வந்து ட்ரெஸ்லெஸ் பாடி இல்லை அப்படின்றது என்னோட அபிப்பிராயம். அப்படின்னா நியூன்னா என்னன்னு தொடர்ந்து யோசிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நியூடுன்றது வேற வேற மாதிரியா இருக்கலாம். சில பேருக்கு வெக்கங்கிற நியூடா இருக்கலாம். நான் எப்படி எதை நம்மளால தொடர்ந்து நமக்குள்ள இருக்க நம்மளே பார்க்காத விஷயமோ நம்ம பார்க்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அது மாதிரியான விஷயங்களை நான் நியூட் அண்ட் சென்ஸ்ல பார்க்குறேன். அப்படிங்கும்போது நியூடிட்டின்றது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ நாங்கள் தியேட்டர்லையோ இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்பயோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது அது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க சில ஒர்க்ஸ் நீங்க எடுத்ததை பத்தியும் சொல்றீங்களா? பிகாஸ் எஸ்பெஷலி சம் இமேஜஸ் அந்த பசங்களோட ஒர்க் ஷாப் பண்ணி அந்த மாஸ்க்ஸ் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை பெர்ஃபார்மன்ஸா மாத்தி போட்டோ எடுத்தீங்க. அந்த ப்ரோசஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? அதான் அந்த அல்காசி ஃபவுண்டேஷன் கிராண்டுக்காக தான் இந்த இது பண்ணுச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு வந்து இதில் வந்து லைக் நிறைய ஃப்ராக்மெண்ட்டாக ஒரு 4-5 ஐடியாஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு ஐடியா மாஸ்க். ஸோ மாஸ்க்ன்ற கல்ச்சர் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி லைக் மணல்மோடியை வந்து முருகபூதி தேர்வு டைரக்டர் அவர் வந்து ஒரு மாஸ்கை பற்றி நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லுவார். ஸோ மாஸ்கை எப்படிலாம் பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஒரே சின்ன கதை மட்டும் சொல்கிறேன். அவர் சொன்னது இது ஏதோ வந்து ஓகே ஒரு ஊரில் வந்து ரொம்ப அகோரமான ஒருத்தர் இருந்தான். அவனை வந்து யாருமே லைக் அவனை வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. அவனை வந்து லைக் விலகி போயிட்டு இருப்பாங்க. இங்கே வந்து அகோரன்னு சொல்கிறது வந்து என்னன்னா சொசைட்டி எது அழகு இல்லைன்னு டிசைட் பண்ணிட்டு வச்சு சொல்றாங்க. லைக் அது இல்லை, அதை தாண்டி வேற மாதிரி பார்க்கணும். இந்த கதையில் அப்படி இருக்கு. ஸோ அகோரமான ஒருத்தர் பாப்பில் அவர் வந்து யாருமே சேராம அப்படி இருந்துட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஊருக்கு வந்து ரொம்ப பேரழகான ஒரு பொண்ணு வருவா. எல்லாருமே அந்த பொண்ணை பேச ட்ரை பண்ணுவாங்க வைப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இவனுக்கு வந்து அந்த பொண்ணை வந்து லைக் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒளிஞ்சு பார்த்துட்டு இருப்பான். கடைக்கு போனால் பார்க்கறது வைக்கிறது அப்படிலாம் இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவனால அந்த பொண்ணை ஃபேஸே பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பொண்ணை ஃபேஸ் பண்ண என்ன பண்ணான்னா ஒரு நாள் ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு மரத்தை செதுக்கி ரொம்ப சாந்தமான ஒரு முகத்தை வந்து மரத்தை செய்யறான். செஞ்சுட்டு அந்த அந்த முகத்தை வந்து மாஸ்கா அணிஞ்சுக்கும் போது பயங்கர ஒரு மாதிரி அவனுக்கே வந்து ஒரு பேரழகா அவனுக்கு தெரிய வருது. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பொண்ணு நடக்கும்போது இவன் போய் நிற்கிறது வைக்கிறது அப்படிங்கும்போது இந்த பொண்ணு இவன் அறியாமையே அந்த பையன் மேலே பயங்கரமா அடிக்ட் ஆயிடுறான் அவன். அப்போ 2 பேர் பேசுறாங்க வைக்கிறாங்க. ஒரு மாதிரி லைக் மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்லா போயிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து இவனுக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒரு கில்ட்டா இருக்கு. நான் வந்து என்ன சொல்றது, இது என் ரியல் இல்லை, நீ ரியலை பார்த்தா நீ வந்து லைக் இதாயிருவே அப்படிங்கும்போது இந்த பொண்ணு சொல்லுவான், நான் இது ரியல் இல்லைன்னு சொல்லிருக்கான். அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து இல்லை நான் பொய் சொல்றேன், என்னோட ரியல் ஃபேஸ் இது இல்லை அப்படிங்கும்போது, இல்லை இது இதான் நீ தான் அது அப்படின்னு சொல்லும்போது இவன் வந்து அந்த மாஸ்கை வந்து கலர் ட்ரை பண்ணுவான். கலர் ட்ரை பண்ண மாஸ்க் வரவே வராது. எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி வராது. ஒரு இடத்துல வந்து மாஸ்க் வந்து ஸ்கின்ல இருந்து பிச்சு எடுத்துருவான். பிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அவன் எந்த மாஸ்க் செஞ்சானோ அந்த முகம் உள்ள இருக்கும். ஸோ இது ஒரு கதை. ஸோ இது வழியாக தான் நான் மாஸ்க்கை உணர்றேன். எல்லா ட்ரெஸ் ஆகட்டும், எல்லா மாஸ்க்ன்றது வந்து லைக் விசிபிள் மாஸ்காக இருக்கலாம், இல்லை மைண்டுக்குள்ளே போகிற மாஸ்காக இருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு கதையை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்றேன். தேங்க்யூ ஸ்ரீதர். எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் த ஆர்டிஸ்ட். எஸ் ப்ளீஸ், கேன் சம்படி? Hi. So I'm just a little curious, like all of your pictures were in black and white.
So especially the theater series, I'm like, I just want to know why you chose to show them in black and white, because the theater ones, it is really vibrant, and like, if they're performing, there are lights inside and like all of those. So why did you still choose to like show it in black and white? I'm just curious to know. ரொம்ப பெரிய விஷயம்னால நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ந்து யோசிக்கும் போது நம்ம கண்ணால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டிங்க சென்ஸை பார்க்கவே முடியாது. நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் நீங்கள் கண்ணால் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை பார்க்கவே முடியாது. அப்புறம் நம்ம பார்க்க முடியாத வேற ஒரு சென்ஸை வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறதுனால தான் நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப ரொம்ப சின்னது தான், ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை. ஸ்ரீதர், நீங்க பேசின அந்த லைக் ஹியூமன் பாடி வந்து வேற மாதிரியா மாறுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அது எவிடென்ட்டா தெரியுது ஆக்சுவலா ஃபோட்டோகிராஃபில். எஸ்பெஷலி இந்த மொமெண்ட் ஆக்சுவலா நீங்க முகமுடி போடுறப்ப அது கிட்டத்தட்ட உங்களோட நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபில் வந்து முகம் வெளிப்படையா தெரிய மாட்டேங்குது. அப்பயே கொஞ்சம் ஹியூமன் அப்படின்றத வந்து டீசென்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஹியூமன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு விளக்கம் இருக்கு, மனுஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு விலகி இருக்க மாதிரி முகத்தை மறைச்ச உடனே. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா இன்னொன்று வந்து நீங்க பாடியே வந்து வேற வேற மாதிரி லைக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருக்கப்ப அந்த மொமெண்ட்ல இருக்கப்ப கேப்சர் பண்ணிருக்கீங்க, வழக்கமா நம்ம ஹியூமன் ஃபிகரை பார்க்குற மாதிரி இல்லாம. பட் ஆனால் கேள்வி என்னன்னா, நீங்க சொன்ன அந்த நிலப்பரப்புல இருந்து நடந்த விளக்கத்தினால ஒரு வாய்டு கிரியேட் ஆகுது, அதனால வந்து இந்த விஷயங்கள் ஹியூமன் பாடியை இப்படி பார்க்குறேன்னு நீங்க சொல்றீங்களா? அந்த இடம் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா நீங்க சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னீங்க நிலப்பரப்புல லேண்ட்ஸ்கேப்ல இருந்து நடந்த ஒரு விளக்கம் இருக்குல்ல, அதனாலதான் இப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா மனித உடலை பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுமா? மனித உடலை அப்படி பாக்குறேன்னு சொல்ல, லைக் அது இருக்கு. இங்க வந்து என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணா, ஒரு பாடி வந்து தொடர்ந்து வேற ஒன்னா காட்ட ட்ரை பண்றேன். இப்போ ஒரு பாடி வழியா ஒரு அனிமலோட பெயினை பேச வருது, பாடி லேண்டா மாறுது. ஸோ இந்த இடத்துலயுமே நார்மலான ஹியூமன் பாடியே காட்டல, இதான் பர்பஸாவே பாடி வந்து வேற ஒன்னா காட்ட ட்ரை பண்றதுனாலதான் அப்படி பர்பஸாக காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் சொன்னேன், அது வெளிப்படையாவே தெரியுது ஆக்சுவலா, தட் இஸ் வெரி எவிடென்ட். அதுல எனக்கு என்னன்னா, நீங்க சொன்ன ஒரு விளக்கத்தினால இந்த கேள்வி வந்துச்சு. ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னீங்க லேண்ட்ஸ்கேப்ல இருந்து உடல் பிரிஞ்சு வரனால ஒரு வாய்ட் வருது, அதை வந்து நான் போர்ட்ரேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த விஷயத்தினால அந்த வாய்டை கரெக்டா இந்த வாய்டை வந்து போர்ட்ரேட் பண்றது வந்து வெறுமே ஒரு பாடியை வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணல. எனக்கு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸவோ இல்லை சிட்டி, அது நான் இன்னும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஸ்பேஸை. ஒரு நீங்க சொல்றது வந்து எனக்கு புரியுது. இப்போ சிட்டி, எல்லா சிட்டியோட வாய்டை மட்டுமே கொஞ்சம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஒரு பெரிய க்ரௌடு சிட்டிக்குள்ள நடக்கிற அந்த அதை பத்தி ஒருத்தர் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதை நான் காட்டுறேன், ஃபிலிம்ல எடுத்திருக்கேன், அதை டெவலப் பண்ணும்போது காட்டுறேன். இல்லை நீங்க அதை காமிச்சா உங்களுக்கு அது புரியும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சரி. சரி, ஓகே. Are there any questions for either of the artists? I think we can, if anybody has any questions for Siva also, please come forward. If there isn't, then I would actually wind up with like one question to the both of you to sort of, oh, sorry. Yeah, hi Shiva. Please. So, I mean, I know him and he showed this work before, but one thing I realize is, are you able to distance yourself when you're dealing all the sensitive topics? Is there any process to follow to be more objective? Or do you get carried away, or is there any process to distance yourself from this? There have been many instances where I got carried away. So, for example, the Rahmat story, the small kid whose father was taken away. So, like, after coming back from that visit from her house, I almost thought, why not take the kid and go let her meet her dad?
The only reason they couldn't go was because money. They couldn't book tickets. Kashmirல இருந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியல. ஸோ அதனால வந்து சரி, if I could book tickets, I could have easily solved that problem. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷ்னல் ரெஸ்பான்ஸ் நிறைய இடத்துல வந்திருக்கு. பட் என்னன்னா, லைக் ஐ வெயிட் இட் அவுட் ஃபார் a day or two. I talk to my mentors, ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன். ஸோ அதில் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னது என்னன்னா, he gave a very rational answer. Like அது வந்து குழந்தை, if you take her once, then she would want to go again. So it's better to not disturb, let it be, you come back and then be there. So இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு. இர்ஃபான் ஸ்டோரிஸ்ல வந்து a sister sort of left me in the room. So I was like, I didn't know what to do, because she told me everything about அந்த ரூம்ல தான் டார்ச்சர் நடந்தது, அந்த ரூம்ல தான் இது நடந்தது. So I had to wait there and take my own time to work around that, I guess. Time helps, like, and I have been lucky throughout the project. இது முடிஞ்ச உடனே லைக் ஏதாவது ஒன்று ஒரு சட்டையர் மாதிரியோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறது. அப்படி இல்லைன்னா 2020 லாக்டவுன் happened and it helped me a lot, because கரெக்டாக இதை முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன் நான். And then it felt like the whole world stopped for me to go through whatever I've seen. If there one, does language help you distance yourself? Yeah, disengage. No, actually, like to a certain extent, yeah. If you're just listening to them, yes. But I'm also reading transcripts. I'm also going to their house, and they're actually sitting there. So there was this one case where I couldn't understand what she was saying. So there was this little kid. So very first time I went, and like she was giving me, serving me tea and everything. I was just eating, and I asked her, you didn't go to college or school, right? It was a weekday. So I asked her, like, and she started crying. And the reason was, she said that in Kashmiri. She said, my brother was the only person who paid the fees. Now he's been arrested, so I can't go to school. He said that in Kashmiri, but that still had an impact on me till now. So language, yeah, do help me to disassociate to a certain level, but not really. Yeah. It actually helped me a lot to associate. Like whenever I go, they actually knew the Tamil conflict. Like most of the Kashmiris, even in the rural parts of Kashmir, they actually knew the Tamil conflict. They even questioned me about the Thoothukudi firing. Yes. Thank you. How, I mean, it's basically for both of you. How do you pick your projects? What story would you like to tell? And how do you decide that, because, Sure. especially Siva, you talk about different things, right? Kashmiri conflict and then the sexual relationship with people. How do you pick your projects? Like, how do you pick what story do you want to tell? Is the question, how do you decide what story you Yes. want to tell? Yeah. Do you how to decide? See, it would be a long story to say, but generally what happens is I've been traveling for like 5 years, right? So ஒரு தடவையும் ஒரு ஆட்களை மீட் பண்ணுவேன். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, இல்லை லைக் தே ஸ்டார்ட் டெல்லிங் மீ certain historic thing, or okay, this happened, this photograph is about a particular time in history. So in the way, like they keep telling me a lot of information. So, and I also take help from a lot of Kashmiri researchers
who are working with, APDP. So since I was in that organization, there were a lot of people who have been coming there, and they helped me with narrative. They correct me if there's any mistake in a lot of things that I do. Obviously, I'm an outsider, so I would make mistakes. So that's how mostly the narrative is built. And most of my ideas on narrative is also taken from research papers or other interns who come and research with me in APDP office. Yeah, I just offer a visual, a document or an attachment to that. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடியா வந்து தொடர்ந்து ட்ராவல் வழியாக தான் ஐடியா கிடைக்கும். லைக் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் மீட் பண்ணும்போது அது மாதிரி ஏதாச்சும் பார்க்கும்போது அது மாதிரி தோணும். ஸோ அதை அப்படியே வச்சுருக்கோம். என்னோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே லாங் டைம். நான் எடுக்கிறது எல்லாமே லைக் 3 years 4 years அது மாதிரி தான் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ டயத்து வழியாக அதில் அது ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியாமல் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம இப்படி தான் டெவலப் ஆகுன்னு சொல்லவே முடியாது. இந்த ரீசனால தான் டெவலப் ஆகணும் அது. ஸோ அது மாதிரி தான் டெவலப் ஆகுது. ஸோ தொடர்ந்து ஷூட் பண்ணிட்டே இருக்கும்பொழுது லைக் அதை அப்படியே டிசைன் பண்ணுறோம். பெருசாக நல்லா ஐடியாஸ் வந்து டைம் அதிகமாக அது மல்டிபிள் லேயர்ஸ்குள்ளே போய் அது ஒரு வேற ஒரு ஃபார்ம் எடுக்கும். அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். I could add to what Sridhar just said. It's actually interesting because somebody like Shiva is very conscious of each narrative. So present panna madri he has parallel sort of projects he's working on. Adwe Sridhar work right from the start is a huge archive of images. 8 வருஷமா எடுத்துட்டு இருக்கிற archive. So one work sort of seeps into the other. So clear ஒரு body. So it's more about curatorially also நாங்க என்னெல்லாம் work காமிக்கணும்னு decides on what he does for that particular edit, because actually it's a huge body of work. It's an entire sort of decade of his practice. So in some way அது ஒரு கதை இல்ல, there are multiple stories within that, and what he sort of poses for that particular exhibition or for that particular publication changes also according to the context. So I think there's a slight sort of, I wanted to sort of, we'll just take one last question. It's from Madras Collective. It says, hi Sridhar, Kural here. Thank you so much for continuing to affirm and inspire us all. I don't know if you already touched on this. What would you recommend young artists if there was one single pivotal position that you experience that you would like to share with other aspiring artists? What would that be? Like, what your advice to young artists? இல்லை எனக்கு பெருசாக லைக் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன். நான் அதனால எனக்கு பெருசாக தோணுது இல்லை. நான் லைக் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே தான். நான் தியேட்டரில் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு அதனால நான் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறது மட்டும்தான் அது. இன்னும் கரெக்டான வார்த்தையில் சொல்லணும்னா இல்லைங்க, ஒர்க்குன்றது வந்து வெறுமனே வேலையை மட்டும் இல்லை. ஒரு ஒர்க்குள்ள எப்படி மல்டிபிள் லேயர்ஸ்குள்ளே போகிறதுங்கிறது முக்கியமாக இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பை வந்து ஒரு 10 தடவை எட்டு வந்துட்டா அது ஒர்க்காக மாறாது. அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஒரு வருஷம் தான் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்போட மல்டிபிள் சீசன் என்னால் பார்க்க முடியும். அந்த மல்டிபிள் சீசனில் அந்த என்ன ரிச்சுவல் நடக்குது, அந்த மல்டிபிள் சீசனில் பீப்புளோட ப்ராக்டிஸ், கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்குது, ரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது. ஸோ என்னால் வந்து ஒரு சின்ன லேண்ட்ஸ்கேப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாவே எனக்கு ஒரு ஹோல் இயர் தேவைப்படுது. அப்படிங்கும்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஒர்க்கோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஒர்க்கை வந்து அடுத்த லேயருக்கு கொண்டு போகுங்கிறது தான் நான். ஸோ நான் பர்சனலாக சொல்கிறேன்னா எந்த ஒர்க் எடுத்தாலும் அதில் ஹானஸ்டாக
அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அது கூட இருக்கும்பொழுது அது ஒரு காட்டுங்கிறதா நான் நினைக்கிறேன். இதுதான் இது ஃபைன் தான். ஸோ இதுதான் நான் சொல்லுறேன். Thank you, Sridhar. Thank you, Siva. It was a wonderful having both of us with you today. And இது மாதிரி ஒரு கண்டு திருப்பியும் just to rehash நம்ம வேலை பண்ணினதுலாம். So thank you so much. Thank you for being here this evening. Have a lovely evening, everyone.